bulk ga yo tshwantse augment ko bulking e leng teng and so on. So ke dilo tse di tsang nakonyana tseo, mare re kopile bo masepala gore despite those challenges re na le responsibility go provide batho ba rona ka metsi, and we know at some instances batho ba na le go dula the whole day go sna metsi and so on because of those challenges, mare ke dilo tse leng gore ra di attenda and re di attenda ka lebelo le le go godimo thata. So we just want cooperation from ko bathong ba rona and so on. But how ka lemoga mo JB Max majority ya di informal settlement except tse dintšhatse except tse dintšhatse majority ya tsone re busy go tsone. That's why utlene ke bua ka bo extension 7 bo extension 11 bo serope and so on. Already gona le metsi a yang ko, already re na le diplane go augmenta go etswa eng and so on. Amang a ke a maloba mo ibanka ke sto sa maloba dasi ranta ke sa maloba, so it means puso tshwantse e plane e bona gore ka etsa eng re kre madi. Minister ga o fetsa go tlhalosetsa go ga rena madi a eng go a unlimited, because each and every financial year we budget for certain projects and so on. Ya no ga o itla o ipaya in that financial year ga ga budgetela and so on, we need to plan re bone go a re go di adjustment thing kapo ko next financial year re tsenya jang and so on. So batho ba rona di must exercise some form of patience, because the challenges tse re nang le tsone di khosiwa le ke batho ba rona le bone ga ba ipa fela. Ke tshepa go dilo tse re tla di bankanya. Ya no minister ga o buile ka ditsela gore already minister wa public works ana le teng mo, minister wa ditsela na le teng mo, we are attending to these challenges tse di leng teng, mare re tla itlha ko re yang go teng. Ga o le mo ipei by the way ke batla go bua ka ditsela tse leng go di ko di extensioning ha gona go le ka ipabe go nna le ditsela immediately, because le ipeile mo plekeng e sa siamang tshwantse re boe re le kope if re tla to a conclusion ya gore ka aga matlo ko re le place sentle re le suthise o nne le jarate siameng go nne le tsela re kgone go etsa tsela ya re ke dilo tse di tsang nako tseo re ka se dietse immediately and so on. So ke tla ikopela fela mo baaging ba bokoni bophirima le baagi ba country gore a re berekisaneng le puso re tle re kgone go etsa dilo sentle, puso e tle e kgone go tlisa ditirelo go go lona. Ke leboga. Re lebogile ke Motswele Merataro, re tswela ka go tsaya ditshwelo tsa gago o le ka kwa Aganang FM, Star FM le Live FM ke di station di le tharo tsa sedika seno sa Dr. Kenneth Kaunda. Mme ga yana re buisana le tona kgolo ya nakwana Reno no Maloi le Methembi Nkadimeng e le tona ya lefapha la puso tshwaraganelo le merero ya segosi. Are Premier, you didn't answer me about those stealing electricity from poles. What are you doing about that issue? Ke mano Simon tona kgolo no potse o tla itsibogela. Mamzo Zinto are madume. Point number 1, why are the memorandum of consents has not yet been responded to? Are what action did he take as MEC of local government and as acting premier on our concerns as JB Max employees? We feel that this is the so-called government and leadership has failed us. We don't have any trust from them. They are just failing or filling their pockets. Ke Mzamo Zinto abuasoka kwa Facebook jaaka badiri ba ga masepala tla utlwa gore wa reng ka kwa WhatsApp. Re o lebogeng dumela le koko la gago mo le leng teng mo ke mema bontsi o buang wa kaya le to old age go ra o fitlha letsatsi le le tshwanang le la ka moso felo a mo e boela ko morago ka gore a ise ke ipone ke le motho o tshwanetseng go kreya se se mo lebaganeng mo pusong yaka. Reno no Maloi ke dutse nako e telele tota mo selemong se ka di 30 tsa October ke tla be ke etsa 10 years ke kopa ntho e one mo masepaleng wa ka, ke kopa hela lebala la go agela bagolo center gore ke rlanka fiwa lebala le le setla modimo o tla bona gore le a kreya mo a go jang, but ha ise ke krey sepe go tloga go majoro wa pele go tsena mo go a bobedi. Ne ke gopotse gore ha re ka ba e nna monga sebaka ke tla phakisa ke kreya karabo because o nnile le nna mo letong la ka la
majoro wa pele, but still go ntse go a tshwana. re lebogile me mabontse tla re utlwa gore ba bangwe ba reng re leke go ka ditsa di le mmalwa ba ditsibogele ka kwano baeng ba rona re dumela rra le baeng ba gago re na le mathata a serious mo extension 3 Promosa. Severe sewer is running. As I'm speaking now, we are busy controlling sewer in our yard. We struggle to eat because of this situation. Extension 3 is worse because Promosa le ditsela tsa rona ga di tsamaege. Next, I wish presidential office can visit us tomorrow. Premier, please intervene. Ga bua gore ke ene mang tla re utlwa gore o mongwe a reng ka kwa WhatsApp. Hello, ntate Serepolo ka moo le ntate o mo studiong o na le ntate Serepolo. Nna ke botsa ka kgang ya gore always mo Potche dilo tsa teng di sena nnete, batho ba gona ga bana nnete. Gantsi ga go te motho wa ko ya ka mo presidente a tla ka moso yana le ke shene lone la tlhiniwa go nna skono go kwala di pothole go thiwa botlhaswa bo mo ga Potchefstroom mo Potche mo ga Potchefstroom ka mo di extensioneng why go sa letlelo mo presidente na go ngwe a tla go bona di mathata a baagi ba rona a tla go bona gore ka mo di extensioneng go diragala eng. re lebogile tla re utlwa gore yo mongwe a reng o le ke go nna mokhutswane re ne le ba bangwe sebaka a re o lebogeng ke kopa o mpoletse baiti ba gago gore a ba itumela go bona baagi ba sena metsi for dingwaga tse pedi 2 years rona mo extension go mathata dilori tsa ditenda goreng ba sa tse dilori tsa masole le tsa maponesa go shebiwe ditenda kana go shebilwe ditenda ene ke simolotse go bona se ka puso ya gatona kgolo ke a dumela gore molaetsa wa gago utlwagetse o bua ka dilori tsa ditenda tla utlwa gore ba bangwe ba reng ka bokhutswane dumela re se gopole le kae mo promire ga go utlwa wa bua you know you guys go ANC go you got your way with words re lo utlwile but we've been fooled too many times. We don't believe anything that's coming from you guys, man. You must just encourage vote because you guys are not willing. You are refusing to govern South Africa. You are refusing to govern the Northwest. You are refusing to govern Potchefstroom. So, because guys, come on, man. Come on, guys. You have failed. You failed us. Please vacate. Thank you. The reason batho ba ipa is because ga le batle go ba fa lefatshe ya lo motho a dule a go dula go back room a dule go ga master a dule go ga bone for how long do you do that wena mo premier tsantse o patele tshotso pele o etse A B and C. So if you can't afford loan go bankeng, if you're not willing go ba mo ipay, then it means you'll never live anywhere. So guys, you failed us. Please vacate, man. re lebogile fa o santse o na le rona ka kwa Aganang FM Star FM ga mmogo le Live FM tla re go utlwa Good evening. My question is, why is the Khoisan always not included in traditional leaders' concerns? Why always contractors are taken outside Potchefstroom? Why residents of Promosa are not allowed in Ikageng project? But when their project in Promosa, Ikageng are allowed in Promosa. As we speak, there is tension about this. Our rents is too expensive for a long time. Can't the government or municipality thinks of the poor of the poorest who don't have jobs? Ke AB Fan Axipak ke a dumela bua se go tswa ka kwa Promosa tla re utlwe gore wa bofelo a reng re tla monopola ka bokhutswane re tle re leke go ka tsa ditsibogo tsa baeng ba rona khotso ntate wa ka khotso bodisa ka semoyeng ke ntate Makgetha ke be ke dumedise baeti ba rona ka moo mme le ntate ka moo ntate wa ka o na le ntho engwe e nkgathatsang
ke a utlwa thuntse le rele e sentse e tsweletse pele. It's fine. Ke ntho tse re batlang gona re rata go bona go tla dintlafatso mo re dulang teng. Ene le dibaka tse ile re sentse di bonetswe gore di ka ntlafatswa. Fela ho appointiwa jwang di-contractors tse tlatlang no. Nka etsa mohlala. Spotokele a se kgale ke sho sena le 3 to 4 months. Ho no ho lokiswa tharotu ya teng. Spotokele ho ya hodimo kwa. Ho tloa ho Bismillah e re ke re ho tloa mo khoneng ya bathwing. Ho a kena kwa khoneng e sona ho vatre e muwe. But how ka ya teng as we speak now? How no chore ke yona tharotu e nentse e lokiswa. Then why mo you question wa botsa hore tsela ene le etsa ha le petjha tsela ka tsela e tjena le sa lokisi tharotu e kaofela o tla bolella hore o kgatlhano le di development tse tlang mo bateng. But today as we speak dikoloi hape di boetse di tsamaya botlhoko mo Spotokele. So I cannot say re bana le bothata. Ntlha ya bobedi dibaka tse kang sona go batega batho ba dutse di le molemo mono. But every now and then ba bolelwa ka Dolomite. Every now and then extension 12 mo sona go batega ha iso thole proclamation. So e tlo thola proclamation neng e le khale ho bua ka tsona e le di le molemo. re lebogile ke a dumela gore dintlha tseo ka bobedi ntate Mageta ka ntla nako ba tla di tsibogela ka kwano ke a itse gore tona kgolo tse dingwe tse di karolo wa ditse ya ka ba tsweletse go ka nopola tla ke simola ka wena mmeng ka dimeng gore tsibogela jang tse dingwe tse di tlhagisitsweng ke bareetsi ba rona go simola ka mme Mabontsi. Mme Mabontsi o bulela ka o gopela lebala la Khayalet Old Age Center only 10 years. I'm sure it's one of the requests we could try, take and look forward and see where a municipality can be able to grant land availability. Maragam ho premier abonshiteng ka gona is that development is usually planned before. A place like an orphanage, old age home is not a place that you can put anywhere else. You've got to find a way that they are closer to public amenities and facilities. They are going to be safe and all that. So you may find that though aberekela ko plekeng e itseng heli dira ka mkhore na ba molao ba re bontsha gore tshwanetse go dia ka gona o tlo khumana gore go na le mabaka itseng gore mhlomongwe e sa pass mara ke tshepa gore as re ikwile we will talk to the mayor and check gore mhlomongwe if mo ba leng gona e le gore ke pleke e le gore it's not advantageous, where could we take the place to build the center. But we also encourage our people to look if there are no any other centers, which sometimes we may find they are not even full. There could be a cooperation between the local areas and the current facilities that are there. Because in most instances, we believe in building when there are other facilities that are in place. Premier Obonshije, for example, on the issues of sewer, and I've also indicated that we're talking about water and sanitation, of which it includes sewer, at a provincial level, actually, and not only about Promosa and all those things. And we understand that this matter is about dignity. It's important to reach a bill. And the Premier, in fact, is one of the premiers who led in his MEC capacity, who led the Minister of Water and Sanitation to come into the province. Northwest was the first to grab that opportunity. And they spent 2-3 days with the Minister of Water and Sanitation. Firstly, just creating a baseline of where are the problems, how old is the infrastructure, how much will it need, what do we have, and where can we start. So I have a commitment and a promise, and I know that it might not be done today, or it might not be done already,
But there are projects already, and you have invited Ntate Mkhunu. He will be able to unpack further on both water and sanitation and treatment plants that he's already doing. One of our callers complains that re a cleaner ka gore president o etla re tswalla le di potholes. I'll even be more worried if the premier then does even nothing when they are challenging, when they are visits. Le ka gae re tlela ke baeng le mo re sa phomoleng gona, we make sure gore re a phomola. And empa ile gore a se gore a re clean ka mehla, re a clean, re a lebelela. There are challenges, I must admit, as a minister. There are challenges in terms of capacity, in terms of affordability. When there are all these informal settlements, you are unable to collect waste as per the schedule of the land that you have been allocated for. Because it has got to do with the fleet and the number of the cars or the trucks that you have, the number of the drivers and operators that you can hire. So we may take what the premier is saying a bit light, but there is a way in which a system works. And if you break that chain or block and break everything that follows in the chain becomes complicated and not organized. And then you will find that Badudi, they start putting up and throwing waste on the corners. Not that the municipality doesn't want to pick it up, but the allocation, which is according to the equitable share as well, is for palo e itseng e le gore re tshwanetse go service. I know municipalities, of which Northwest is one of them. Their schedule of pick-upping waste, it's twice. They pick up in the morning in certain areas, even where they were not supposed to go on that day. Halfway, midday, they go to the areas which are not necessarily allocated so that they could be able to pick up waste. And it happens frequently. But I also want to encourage our citizens and our people in the Northwest. We also have to showcase that we are participating in our government and try as much as we could. Plastic the day the kolekiwa, you take them out so that we keep the space possible. It is not always possible that the municipality can borrow trucks from the army and the police. In fact, the Security Act will not even allow you. You only use such in instances of disaster like Egonale and all that. What we are encouraging our municipalities is that there is an open contract that National Treasury has done, which can help us wreck the trucks relatively cheaper and faster, so that we replace the tenders and we create our own fleet, and ultimately it will be much faster. The ANC has not failed. Census that was just released last week indicate, for example, that of all 205 local municipalities, only one is at the level of 88% with regard to energy connection. So all of them are 94, 95. It indicates that since 2012, for example, of which it was even lower and lesser than then, we are having an access of people who are reaching or have access to water at about 70-72%. Yes, as the Premier has indicated, you might have implemented others, but our conditions still implore on us to even finish everybody else. But to say we have not scratched the surface, we have not done everything. You can see even in the report of human settlement in terms of houses, RDPs that we have given out for free, which is at the value of about 350,000. And some of you think about the structure, the house. But we have given you land, which is connected to bulk. We have given you a title deed, which the Premier was talking to, which is access to ownership, such that you could be able to say, I own this collectively. What is in my name is to the value of 350,000. It happens nowhere in the world. South Africa is one of the best. I want to attend to the issue of
Khoisan and traditional leaders. And the acting premier really will add. The act has been promulgated. It is starting with the identification and the application process. Yes, we faced a problem with regard to how it was tagged, which is a technical problem on how Parliament wrote its name. That is called tagging. And the court said we must go and correct the tagging. But the process of identification and declaring, really, even our own coat of arms is written in Khoisan language. So there's no minister who is Tembing Kadimeng or any other who will come after me who will say Khoisan are not important. In fact, in the meeting that I had on Monday and Tuesday, I had the national chair of the Khoisan jointly with the national chair of House for Traditional Leaders, because collaboratively they are working together to ensure that they create a house. The Western Cape is identifying buildings now where they are going to house, because most of our Khoisan traditional leaders will be coming from the Western Cape, which was the area of origin of most of the Khoisan. So we are moving as government, and it took, yes, longer, but it was a constitutional matter. It was an issue of determination of who actually holds the kingship, and we are happy that we are already where we are at this level. I will ask maybe the Premier to finish what is left and add on the Zonderwater Dolomite issue. I think that was the mostly only question that I didn't touch on. Illegal connections. Yo mongwe re ke mathata ba diri ba JB Max o samagane jang lo. Yeah. Just to conclude on the question, in actual fact, molao o minister abuaka o abuanga on o bitsuwa gotwa ke Traditional and Khoisan Leadership Act. So go a bontsha gore le mo molao wa Africa Borwa o recognize leadership ya the Khoisan in this country. So selo sa gore ga re ba recognize and so on, it will be wrong. La anybody aka leka go setsa, it will be against the law, and molao o dirilwe ke rona. Jaanong ka o sane ga re fetsa le mo president ke tlo go tsaya mayor wa JB Max, ke tlo go le neko extension 3 ko promoter ke batla go bona sua e go twang ya lika ke batla go e bona, and then ga re fetsa go e bona re khona go intervene mo re khona go intervene teng. If re ta khona go intervene immediately, we'll do so. If it tsa nakonyana and so on, re tla bolella baagi. But dilo tse di jana tsone ga batho ba bua ka tsone ke ya immediately go tsone. Ke ka mo malobeng ga re le ko Mamusa re ile ka Thunza le role ga batho ba ne ba mplela go sua ha e bere ke na le 2 months. I went there beri tlhare unblockolla somself re unblockolla sua batho ba phela mo maemong a siameng. So we'll go to this one because ke ntho e leng gore ga re khone go accepta easily. Elia ono ne ke bua le minister re bua ka the same problem e re nang le ko Mahikeng ko se wedding in particular. Ke bolella minister gore ke kopile masepala gore masepala ra itse gore o no sa budgetela selo se se tshwanang lese. Mare for now re kopa o shebe budget ya gago o khone go shifta di programo tse ding ka re selo se ke emergency. Ya ke ba file till maobane e le laboraro gore ke batla council e betseile tshwetso e shifte madi ba khone go intervene. Ya ke bella minister gore ga ba sa dira jalo go gore go tla tshwanela re dire se molao o re dumellang gore re se dire ebile e teng selo se o le motora go rona re le puso ya province le puso ya bogare re intervene re etse mosebetsi o rona somself mare ba fa tšhono before re tlhako and so on. So ke tiro e re diranye jaanong issue ya service delivery gore re etsa fela go impressa mo president and so on. Jaanong ke buile ka Thunza le role ga ke fetsa jaanong all of you ke tshepa gore le baagi ba Northwest la itse go Thunza le role ga isa le isimolutse khale ka bo June kwa mo president ana sa tle gope elia on ke rile mo setse re tswa ko di maspaleng di le lesome mo president ana seyo ne re sa yeletse mo president ne re attender to service delivery issues mo JB Maximo Thunza le role itlile mo 3 weeks ago
mo president ana seyo ne re le mo ka thuntsa le gole re attender to challenges tse di leng teng se tsagalang today and so on ke part ya the exercise e re simolutseng re tswella pele ka yone because some of these things re ka se di complete in one day kapo in a week di tlo go tsa nako and so on la mo president a fetsa go tsamaya re tlo go tswella pele ka tiro e so ga re etse mosebetsi o go impressa president and so on re etsa mosebetsi o ka gore ke maikarabelo a rona. We were elected to do this work and ga re letse ope favor so re etsa mosebetsi wa rona we are not impressing the president. Ya no sa go ANC e face and so on ke tshepa gore minister ga we ya rabile o buile ka census ke selo se independent ga sa etswa ke African National Congress and that census will tell you go fitla gona nong ke di achievement tse di kanakang tse no gore re di achievile as putso e teletsweng pele ke African National Congress. Ya no everybody in the country ona le right ya go vote a choose party a e batlang. Ya no you are not forced to vote la any other party, so if you batla go vote la ANC you can do so, ha o batla go vote la party engwe you can do so, mare batho ba rona bone ba itse gore dilo tse di dirilweng mo country e for more than 350 years, at least in 29 years ANC kgonne go achieve between 80 and 90% go ka census eo on a number of issues. It has never happened anywhere in the world ke mo South Africa fela and under the leadership of the African National Congress. So ra itse go baagi ba mo bokone bophiriri male baagi ba country they will know go ANC dirile turentle and ba tla tswella pele ba votela African National Congress. Jaanong ke tla batlisisa khanye because khanye e batla re batlisise because it's a serious allegation and ke tlo kopana le mayor like ne ke buile gore batho ba ko Ikageng ba fiwa di tendera ka promosa mara ba go promosa ba fiwa di tendera ko Ikageng and so on. Ya no puso e teletsweng pele ke ANC it's a non-racial organization. Ga re etse dilo re shebile mmala wa letlalo la gago and so on. Re etsa dilo re shebile go whether ona le capacity and so on. Ga ona le capacity o khona go etsa mosebetsi etc o passitse all the SCM processes wa appointiwa on merit not on the basis of the color of your skin. So ANC ga di rijalo ga se rona bao and so on. But the last point ke batlang go etsa o sa tata the last point ke batlang go etsa ke ka ntlana ke ka quality ya ditsela ba buile ka sepotokele because a ke batle go tswa mo ke sa addressa that thing ke ka mo o bona re tseile tshwetso re le puso really one of the things re tlo go di etsang contractors tseno gore ga ba etse mosebetsi o siameng ga ba perform ga ba fetse the project and so on. Those contractors we must terminate them. If we can counter as we speak for how many contractors were terminated in human settlement and in other departments. It is on the basis of mosebetsi o ile go ba weditse ga se mosebetsi o maleba and we are proceeding at this exercise. Anybody who has been appointed as sentle as na capacity we must terminate, but at the same time those who are appointed but was non capacity there must be consequence management. They must be able to explain how did it happen. Grunewald bantse ba itse Grunewald hana capacity go ka etsa ditsela. So we are getting into that space ke dilo tse re leng busy ka tsone and so on. Tla ke feleletse ka ya Sonovateri. Ya no ke biditse NHBRC because Sonovateri is dolomatic but not the whole of Sonovateri. There are small pockets of areas tse go dia dolomatic, gona di areas tse go dia not dolomatic. Ke ka mo as we speak contractor ali on site. And I said to NHBRC, areas tse go dia not dolomatic because the study was done. It clear we can build ko kae re ka tskhone go builda ko kae. Ko khona go builda ko teng, let us proceed. When the area is dolomatic, we must then be able to say it dolomatic at what level. Imo leveling we can just change the nature of the structure. It can respond to that dolomatic piece of land and so on. So that's the work that we are doing. But we are on top of the situation. Thank you very much. Mlaetsa wa ka wa mafelelo ko re batho ba Northwest president o ya itla go sasa a batswe
ba ye Ikageng Sports Complex ba lo boledišana le president o tla ba araba ko dilo tše ba di raisang ka moka tsone. Ke a leboga. Tona Kgolo ga se baagi fela ba sedika sa Dr. KK le dikarolo tse dingwe ba tle ba le gone. Yeah, le dikarolo tse dingwe ba tla ba le gona. You must remember last time ne re le ko Mahikeng, one of the things tse e leng gore go di etsa ka osane le mo president ke go fana ka feedback on the work that we have done since ana tlile go fitlhela gona jaanong. But se se botlhokwa go di feta tsotlhe ke go fa baagi tšhono gore ba tle ba bue le president, ba bue gore ana dilo tse re di buang tse ba di bona on the ground kapo ga ba di bone, ga gona le matsapa a ko kae. Mme di-ministera mo premier and so on le bone ba tla fiwa tšhono ya go ba arabe baagi. Yaanong tla ga re fetsa ko mo presidente o tla kwala tiro, but se se botlhokwa mo presidente o tla ba fana le ka di-title deeds tsa mafatshe a filweng batho ba rona, because lefatshe ke selo se se botlhokwa. Ka go mongwana bua mo go gare ntshe mafatshe ka o sane president o tla ba fana ka di-title deeds tsa mafatshe a re faneng ka one. Ke a leboga. Re lebogile ke Tona Kgolo ya province ya Bokone Bophirima wa nama o sa tshwere re Nonomaloi a napatilwe ke me Thembi Nkadimeng. Tse dingwe tsa dipuisano tla diretsa mo go tsone di-station tseno mo thulaganyong ya ka moso Aganang FM, Star FM, Live FM tlebe di oketsegile. Ke a dumela di le mo tseno tsa baagi a re dire gape botoka mo nakong e tlang go tswa mo go nna Seropole o lebogeng Robadiwa.